Hi students, நான் உங்க பிரசாந்த். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, பெர்முடேஷன் அண்ட் காம்பினேஷன்ல ஐஐடி ஜேஇ பேஸ் பண்ணி இருக்கிற ப்ராப்ளம் தான் நம்ம இன்னைக்கு சால்வ் பண்ண போறோம். என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, a box contains 5 different red balls and 6 different white balls. In how many ways can 6 ball be drawn so that there are at least 2 balls of each color அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இங்க என்னன்னா, நம்ம வந்து 6 balls வந்து ஆல் டுகெதர் நம்ம சூஸ் பண்ணணும். அப்படி நம்ம சூஸ் பண்ணும்போது இந்த டிஃப்ரெண்ட் கலர் பால் இருக்கு இல்லையா? அதாவது ரெட் பால் இருக்கு, ஒயிட் பால் இருக்கு. இந்த ரெட் பால்ல இருந்து மினிமம் 2 பால் வந்துரணும். ஒயிட் பால்ல இருந்தும் மினிமம் 2 பால் வந்துரணும். ஸோ அந்த மாரி தான் நம்ம சூஸ் பண்ணணும். ஸோ அட்லீஸ்ட் 2 பால்ஸ் ஆஃப் ஈச் கலர் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்ப நம்மளோட செலக்ஷன் வந்து நமக்கு 5 ரெட் பால் இருக்கு. அண்ட் 6 ஒயிட் பால் இருக்கு. ஸோ இந்த 6 ஒயிட் பால்ல ஓகே. நம்ம வந்து 2 ஒயிட் பால் எடுக்கிறோம். மீதி வந்து 4 பால் வந்து நம்ம ரெட் பால்ல இருந்து எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க. சப்போஸ் நம்ம வந்து 3 பால்ஸ் வந்து ஒயிட் பாலா நம்ம சூஸ் பண்றோம்னா, அட்லீஸ்ட் சொல்றேன். அப்போ ரெட் பால் வந்து இட் ஷுட் பி 3. ஏன்னா ஆல் டுகெதர் இட் ஷுட் பி 6ஆ இருக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ 4 பால் நம்ம சூஸ் பண்றோம்னா, ரெட் பால் எத்தனை எடுக்க முடியும்னா 2 எடுக்க முடியும். நம்ம வந்து 6 ஒயிட் பால்ல 5 பால நம்ம சூஸ் பண்ணோம்னா, ரெட் வந்து 1 வந்துரும். ஸோ அப்ப இது பாசிபிளா இல்லையான்னு கேட்டீங்கன்னா, பாசிபிள் கிடையாது. ஏன்னா அட்லீஸ்ட் வி ஹேவ் டூ சூஸ் அட்லீஸ்ட் 2 பால்ஸ் ஆஃப் ஈச் கலர்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ பாருங்க இந்த சான்ஸ்ல ரெட் வந்து ஒரு பால் சூஸ் பண்ற மாதிரி மாறிடுது. ஸோ அப்போ இது கிடையாது. இது வராது. ஓகே. ஸோ அப்போ நம்ம இதுக்கு மட்டும்தான் நம்ம காம்பினேஷன் ரூல் யூஸ் பண்ணி அவுட்புட் நம்பர் ஆஃப் வேஸ் கண்டுபிடிக்க போறோம். ஸோ எப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம இங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் சான்ஸ் அதாவது 4 ரெட் பால் எடுக்கிறோம் அண்ட் 2 ஒயிட் பால் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட சான்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா நம்ம வந்து 5 ரெட் பால்ல 4 தான் சூஸ் பண்றோம். ஸோ நம்ம காம்பினேஷன் யூஸ் பண்றோம். அட் த சேம் டைம் சைமல்டேனியஸா இது 2மே நம்ம பண்றதுனால இங்க ப்ராடக்ட் ரூல் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அவுட் ஆஃப் 6 பால்ஸ் we are choosing 2 white balls. ஸோ திஸ் இஸ் a first possibilities. ஸோ இது நம்ம எத்தனை கவுண்ட் இருக்குன்னு நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம். எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா we know that 5CR ஃபார்முலா என்னன்னா NCR ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் NCR ஃபார்முலா என்னன்னா இட் இஸ் n ஃபேக்டோரியல் பை n minus r ஃபேக்டோரியல் into r ஃபேக்டோரியல். ஸோ அப்போ இங்க வந்து நம்ம அதே ரூல் தான் யூஸ் பண்ண போறோம். இட் இஸ் 5 ஃபேக்டோரியல் பை 5 minus 4 that is 1 ஃபேக்டோரியல் into 4 ஃபேக்டோரியல் into இங்க 6C2வும் சேம் ஃபார்முலா வச்சு தான் ஐடென்டிஃபை பண்ண போறோம். ஸோ 6 ஃபேக்டோரியல் பை 6 minus 2 is 4 factorial into 2 factorial. So anyway, இந்த factorials நம்ம simplify பண்ணலாம். When I cancel this 5 factorial and 4 factorial, I'll be getting 5. ஏன்னா இந்த 5 factorial 5 into 4 factorial எழுதலாம். So 4 factorial 4 factorial gets cancelled. And this 6 factorial can be written as 6 into 5 into 4 factorial. So the 4 factorial gets cancelled. The value of 2 factorial is 2. So 2 and 6 gets cancelled, which gives 3 and 5 is already there. நம்ம இது all together நம்ம வந்து multiply பண்றோம் அப்படின்னா we will be getting altogether it is 75. So it is 75. And like this நம்ம வந்து அடுத்த ஒரு பாசிபிலிட்டியும் கண்டுபிடிக்கணும்.
ஸோ அடுத்த பாசிபிலிட்டிஸ் எப்படி பண்ண போறோம் அப்படின்னா, it is 5C3 because we are choosing 3 red balls from the total number of red balls into, and also we are choosing 3 white balls from 6 number of white balls. Same 5 factorial by 5 minus 3 factorial into 3 factorial into 6 factorial by 6 minus 3 factorial into 3 factorial is equals to. So this 5 factorial can be written as 5 into 4 into 3 factorial divided by, this is 3 factorial, sorry, 2 factorial into 3 factorial. Here it is, the 6 factorial can be written as 6 into 5 into 4 into 3 factorial divided by, it is 3 factorial into 3 factorial. So this 3 factorial gets cancelled, and here this 3 factorial and this 3 factorial gets cancelled. 3 factorial and 6 gets cancelled because the value of 3 factorial is 6. Again this 2 factorial value is 2 and 4 gets cancelled, gives 2. Altogether we have 5 into 2 into 5 into 4, that is 200. So the value of second chance is 200. The value of first chance என்னன்னா, it is 75. இப்போ third chance என்னன்றதை நம்ம கண்டுபிடிப்போம். Same thing. 5 ரெட் பால்ல நம்ம வந்து 2 ரெட் பால் தான் சூஸ் பண்றோம். 4 ரெட் பால்ல நம்ம வந்து 6 ரெட் ஒயிட் பால்ல நம்ம வந்து 4 ஒயிட் பால் சூஸ் பண்றோம். So again using the same formula. So to simplify this, I'm just applying the formula. It is 5 factorial by, it is 3 factorial into 2 factorial into 6 factorial by, it is 2 factorial into 4 factorial. ஸோ அப்போ இங்க வந்து நம்ம புதுசா கால்குலேஷனை டெரைவ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல. ஏன்னா, இங்க பாருங்க, we'll be getting 5 factorial divided by 2 factorial into 3 factorial in the previous trial. ஸோ அப்போ அதோட வேல்யூ என்னன்னா, it is 5 into 2. At the same time, 6 factorial by 2 factorial into 4 factorial ஓட வேல்யூ என்னன்னா, we got it as 3 into 4. Sorry, 3 into 5. Altogether இதோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா, it is 150. நீங்க புதுசா டிரைவ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறதா இருந்தாலும் கண்டுபிடிக்கலாம். பட் அது ரொம்ப ஹெக்டிக்கா இருக்கும். ஸோ அப்போ இந்த தேர்டு ட்ரையலுடைய நம்பர் ஆஃப் வேஸ் என்னன்னா, இட் இஸ் 150. ஸோ ஆல் டுகெதர் டு சூஸ் 6 balls so that there are at least 2 balls of each color na, altogether it is 425 ways. ஸோ நம்ம வந்து பால் 6 பால் சூஸ் பண்ணணும். அந்த 6 balls-ல அட்லீஸ்ட் 2 balls of each color இருக்கணும்னா there are 425 ways. Thank you so much.